우리 보건선 목사님은 한국에 오셔서 너무 고생을 많이 하셨어요. When Pastor Vovo came to South Korea, he had to go through many difficulties. 아주 딱딱한 교회 안에 공간이 있는데 딱딱한 곳에서 잠자게 되고요. He had to sleep on a floor. Is really a hard floor. 아침에도 반찬 김치, 저녁에도 점심에도 김치, 저녁에도 김치, 김치만 드린 것 같아요. And also at the church, we always gave him kimchi, which is a Korean traditional spicy cabbage, and he had to eat that every day. 한국 음식 문화가 많이 발달했습니다. And now we have, of course, in South Korea, many different kinds of food. 정말 반찬 가격수가 많고요. We have many different kinds of side dishes as well. 삶아서 요리하는 경우도 있고 생으로 먹는 경우가 많습니다. Sometimes we will boil the food. Sometimes we will just eat it as raw. 물고기를 만들어 먹는 경우도 많이 있습니다. Sometimes we eat sashimi, which is a raw fish. 사시미 좋아하십니까? Do you like sashimi, the raw fish? Do you? 아주 맛있습니다. It's very tasty. 살아있는 물고기를 잡아가지고 껍질을 벗겼어요. We caught a live fish. 물고기가 파닥파닥거리는데 껍질을 벗겨서 설정을 오려서 한국산 초장에다 찍어 먹습니다. We peel the skin and then we cut it and then we just eat it like that as it is. The sauce, Korean sauce. 그리고 낙지, 문어 이런 것들을 잡아가지고 칼로 따다다닥 해가지고 움직이는데 생으로 먹습니다. And also we have live octopus and live squid and we just cut it as they're alive. We just eat it like that. 소금을 찍어서 먹으면 정말 맛있습니다. It's so tasty with the salt. 보건선 목사님과 이스라엘 목사님이 왔는데 그걸 먹으라고 했는데 절대 못 먹었어요. And I took Pastor Vovo Johnson and Pastor Israel to one of those restaurants, and then I wanted to let them experience, but they could not eat it. 한국에서는 굉장히 비싼 음식입니다. It is very expensive food in South Korea, though. 뇌고치 번데기도 또 해서 먹습니다. And also, Korean people, they eat silkworms. 아주 맛있습니다. It's very tasty. 세계적으로 다니려면 이런 것들 다 먹을 줄 알아야 합니다. In order to travel all around the world to minister, you must know how to eat those things. 아프리카, 케냐, 탄자니아, 마사이 마을에 가면 특이한 것을 먹으라고 하는데요. And then I visited Kenya, Maasai tribe, and I went there. They offered me something very strange to eat. 귀한 스님이 왔다고 닭을 기어다니는 닭을 그 자리에서 잡아가지고 왔어요. And they caught a chicken. 그런 닭을 그 자리에서 몸을 잘랐어요. It was just crying in all over the place, and they cut the neck off right away. 그리고 바가지에다가 생피를 막 계속 빨았어요. And then they pour the blood into this bowl. 목이 잘렸는데 닭은 계속 달리기 들어가고 있습니다. And a chicken without a neck still flying. 그 피를 한 바가지에다가 생피를 다 받았어요. So they have this bowl of blood of chicken. 아주 귀한 손님이 와서 주장들이 다 모였어요. And then because it was special occasion, and they say, oh, this is a very special person, so all the priests, high priests, they gather together. 그리고 여러 있는 사람들이 그 바가지에 피를 한 모금씩 다 마십니다. And then they will take turns and they will drink the blood. 그리고 삼키질 않고 입안을 피로 부족을. But what they do is that they so there are many like chiefs sitting down, and then they have the bowl, but then they don't drink, but then they don't swallow it, but they just have the blood in their mouth. 입안에 있는 피를 They will just goggle the blood with their mouth, and then they spit it back into the bowl. 그렇게 돌아가면서 한 번씩 입안에 넣으면 다시 뱉어서 한 곳에 모아서 그거를 마시는 겁니다.
And then they will take turns and they will drink and they will, spit it back to the bowl and then they take turns. And then all the way to the end of the last person and then they will give it to me. 마실 수 있는 거 한번 손들어 보세요. Raise your hand if you can drink that. 복음을 위해서는 마셔야 합니다. But we have to drink that for the gospel. 버거존 목사님 한 10번 마실 것 같아요. I'm sure Pastor Vovo just can drink 10 bowls of blood. 그리고 거기에는 정말로 반가운 특별한 귀한 손님이 왔을 때 인사를 합니다. And they have a very special greeting or welcome for the very, very precious, special person. 그러면 그 손님도 그렇게 같은 방식으로 인사를 해야 됩니다. And that the person who is invited has to also welcome them, same manner, same way. 그렇게 인사를 하고 서로 그렇게 인사를 해야 비로소 친구가 될 수 있습니다. This is the way how they welcome very precious, a special person, spitting somebody's face, and they can be, finally like friends. 그 사람들은 속옷을 입지 않습니다. And they don't even wear like underwears. 한국의 선교사가 그 지에 가서 복음을 전했는데 There was this Korean missionary, and he wanted to preach the gospel. 그런 방식으로 복음을 전했어요. And this is the way how he preached the gospel to them. 그분들을 전도했는데 교회에 마사이들 교회에 나왔어요. So he wanted to evangelize, and he went to one of those, villages of Maasai tribe. Chair. 앉으시겠어요? 교회 의자 왔는데 여자들이나 남자들이나 옷을 하나도 안 입고 와가지고 이렇게 하고 있었어요. And all the men and women, they sat on a chair, but they're totally naked, but they sat like this. 그래서 한국인 선교사님이 제발 옷 좀 입고 교회 와라 하는데 옷이 없다고 그랬어요. So missionary says, please wear something. When you come to the church, please wear something. And they say, we don't have any clothes. 그래서 여자분들에게 브레이저를 선물해 줬고요. So the missionary gave the ladies bra as a gift. 그리고 남자한테는 조끼 메리아스 선물해 줬어요. And then for the male, he gave them the undershirts. 그리고 여자분들은 또 빨간 내복을 얇은 레이스가 달려있는 빨간 내복을 선물해 줬어요. And also in South Korea, we have a pajama. It's very very tight, and it's a red color pajama that he gave those to the ladies. 근데 아마 그 다음 주일날 예배 드리는데 선교사님이 기적을 했어요. And next day, the evangelist, he wanted to preach, and people started coming to the church, and he was really shocked to find out how they came in. 옷을 한 번도 입어보지 못한 사람들이었어요. Because they never tried anything like that before. 남자 메리아스를 분명히 줬는데 어떻게 입을 줄 몰랐어요. He gave them those undershirts, but they don't know how to wear them. 목이 들어가는 부분, 팔이 들어가는 부분이 분명히 있습니다. So there's a place where you put your neck, your head, and there's a place where the hole you put your arms in, right? For the undershirts. 이걸 어떻게 입을 줄 몰랐어요. But they didn't know what to do with this. 목과 양 팔이 들어가 있는 부분은 양 팔이 들어가는 부분에 다리를 집어넣고. So they use the undershirts, and those places where they're supposed to put their arms in, they put their legs in. So they put it like this and put the legs in like this. 그리고 머리가 들어간 부분은 그냥 화장실에 쉽게 가라는가 보다 해서 그렇게 입고 왔어요. And then there's a hole for the head, the neck, and they thought that is something that it can be used for a comfortable way to do business in a toilet. Again, just like the way how they do it, they sit like this.
그리고 분명히 여자들이 하는 브리즈를 선물해 줬는데 그거를 집에 가서 또 국밥 많이 썰어서 남자가 한쪽 무릎이 안 좋다고 무릎에다가 이렇게 가위로 잘라서 무릎에다 하나 하고 또 하나는 남았다고 선교사님 해라고 그러면서 And also, the missionary gave one of those a bra to the lady, but then they don't know how to use it. So there was a little like argument between the husband and a wife because the man he wanted to use that for his knee. So he had this pain on his knee, so he cut the bra in half and he placed the left hand side on his knee so they can support his knee, and then the right bra he gave back to the missionary. 지금은 그것이 많이 변화됐습니다. Now the place is really, changed now. 여자들이 입는 속옷에 빨간 내부에 레이스가 달려있는 그것을 기어이 남자가 뺏어서 남자가 입고 그게 위에 딱 내리게 들어왔어요. And this, very tight red, beautiful colored pajama is supposed to wear by the woman, but the man he wore that, and he was like, woman is supposed to wear that though. 그분들을 한국으로 초청했는데 And I invited them, those the people, Maasai tribe people in South Korea, IMAX 영화관에 초청을 했어요. went to IMAX 3D movie theater. 한국에 61층의 꼭대기에 IMAX 영화관이 있는데 And we have a huge building in South Korea, and on top of the floor there's an IMAX movie theater. 그들을 엘리베이터를 태웠어요. And then we took them to the elevator. 엘리베이터를 태워서 갑자기 와! 엘리베이터 갑자기 다 움직였어요. And then they never got on an elevator before, so they were really shocked as the elevator is rising up, and they were really shocked and say they fell on the ground face down. IMAX 영화관에서 영화를 보는데 스타워즈에 대한 영화를 봤어요. And they watched one of those movies where the Star Wars, the movie. 레이저로 계속 투표를 나오니까 영화보다 갑자기 회장님도 다 들어갔어요. And then they were shooting with the razor guns and things like that, and they were shocked, and they thought that actually they were shooting them. So they were really shocked, and they were just scared everywhere. 그 IMAX 영화관 역사상 처음으로 영화를 중단하고 의자 밑에 숨어 있는 마사이 사람들 다시 잡혀 보냈다고 했어요. And there was a very first time the movie theater ever stopped the movie during the movie, and then they had to take out all the Maasai people who hide under the seat. 지금도 지구촌 오지에는 그런 곳이 많이 있어요. And even today, there are so many people that are living like that, and they don't know the gospel. 우리는 그런 곳에 가서 복음을 전해야 합니다. And that's one of those places we have to go to preach the gospel. 저는 이제 중국의 정말 오지에 티벳에 가서 성경을 전해야 되는 그런 시간이 가까이 오고 있습니다. Now the Lord is calling us to Tibet to cast down the holy fire there. 제가 여기 오기 전에 그곳에서 50년 동안 복음을 전했던 한 장로님을 만났어요. Before I came here, I met an elder from Tibet, and he's actually a Chinese man, and he's been ministering in Tibet for more than 50 years. 그분은 키가 이렇게 아주 작은 사도 바울 같은 사람인데요. And he was a very short man, but to me, he was like the Apostle Paul. 18살 때부터 지금은 75세인데 18살 때부터 매일 돌아다니면서 복음을 전했어요. And ever since he was 18 years old, he preached the gospel to different regions of Tibet, and now he's 75 years old. 티벳은 80% 이상이다. 달라기 라마가 있는 그런 라마교입니다. And Tibet is 80% of the population. They believe in Buddha. 그분의 이야기를 듣고 티벳에서 소민구를 던져달라고 저에게 부탁을 했어요. And this elder called me, and he requested for me to come to Tibet and spread the holy fire. 그분은 정말로 살아있는 성자와 같습니다. He is like the living saint. 라마성의 절간에 2,000명이 모여 앞에서 주지한테 가서 하나님의 말씀을 전했어요. So he was able to preach the gospel to all the Buddhist monks.
그런데 그 라마성이 그 정글의 풀을 이렇게 떼주고 자르는 그 크고 그 장군이 이마를 크고 찍었어요. And one time, because they're all Buddhist monks, and because he was preaching the gospel, they took out this huge knife and struck him with the knife. 그 장군이 머리에 칼이 이렇게 사선으로 박혔는데 칼이 빠지지 않았고 장군이 쓰러졌어요. And the knife got stuck into his skull like this, and they could not pull it out. 이 칼이 뽑아지지 않고 이 장군이 쓰러졌어도 계속 3일 동안 쓰러진 상태에서 피를 토하면서 복음을 전했어요. He fell on the ground just like that, but still the knife was stuck in his skull like this. But without stopping, without giving up, he preached the gospel for 3 days. 그러면서 라마성의 주지가 하는 말이에요. 우두머리가 하는 말이에요. 이 칼을 맞고 너가 죽으냐? 너희 하나님으로서 너희 하나님은 죽은 것이야. 그렇게 이야기했어요. And the highest, the monk, Buddhist monk, he said, if you are saying the God that you are believing is true God, and even if I struck you, you will not die. 만약에 3일 동안 너가 죽지 않고 복음을 계속하라면 내가 하나님을 믿는다. 그렇게 보험된 약속을 했어요. And he said, I hit you like this, I struck you like this, but if you don't die, then I'll believe the God that you believe. 장군은 이마에서 피가 부어주처럼 솟아나면서 계속 3일 동안 쓰러지지 않고 복음을 전했어요. And the blood gushes out from his skull and just splashes everywhere, but still he did not die for 3 days. 부하가 중국 2,000명이 다 보고 있습니다. And there were 2,000 the Buddhist monks that were watching him. 그 라마성의 그 절간 앞에서 벌어진 일입니다. And this is exactly what happened in the the gate of the Buddhist temple. 사람들은 풍채를 좋아하지만 그 장군은 정말 풍채가 없는 사람이었어요. 에? 뭐가 없어요? 풍채가 없다. He is a very small man. 저도 왜 이렇게 사람이 적지 저도 속으로 의아하게 생각했어요. When I saw him, he looked too small. 그 장군이 칼에 맞아 쓰러진 상태에서 라마성이 와서 칼을 뽑으려고 하자 칼이 뽑히진 않았어요. And the Buddhist monk, the highest Buddhist monk, he wanted to pull out the knife, but it got stuck so deeply that he could not get it out. 그리고 그 라마성이 머리와 가슴을 발로 밟은 상태에서 칼을 막 이렇게 뽑았어요. And he had to use his leg, just put him down like this, and then put it as hard as he can. 그러나 그 장군은 절대 죽지 않았어요. But the elder did not die. 하루 만에 하나님께서 그를 다 치유해 주시고요. Within just one day, the Lord healed him. 사흘이 지나고 나서 계속 복음을 전하자 라마성이 아주 그냥 기절을 했어요. And he was able to preach the gospel more than 4 days, and the highest Buddhist monk, he was really shocked, and he said, "What's going on? 당신이 믿는 하나님은 진짜 하나님이다. God that you believe is the living God. 이 자리에서 내가 하나님을 영접하겠다." Now I will believe God." 그 자리에서 무릎을 꿇고 예수를 붙들어 영접했어요. Right on the spot, he kneeled down and he prayed to God. 우두머리가 예수를 붙들어 영접하자 그 자리에서 2,000명이 다 예수를 믿었어요. Because the highest Buddhist monk, he started to believe in God. Everybody who followed after him, 2,000 the monks, they started to believe in God too. 그들은 다 중국인입니다. They're all monks. 할렐루야. 할렐루야. 그리고 그 전을 다 헐어버리고 그냥 도인을 지었어요. And they destroyed the temple and they started to build up the church in that same place. 할렐루야. 그 장군이 이마에 칼을 한 대 맞고 나서 그걸 참고 견디니까 2,000명이 예수를 믿어버린 거예요. Because he had this pain, and the highest priest, the monk, hit him with the knife. But he endured the pain, and he had this, persistence and desire to preach the gospel till the end, even if it means his death, even if it means his life. Because of that, 2,000 monks, they were changed, and they started to believe in God. 여러분이 크고자 하는 시험에 시달리지만 그 시험을 이길 때는 하나님께서 반드시 응답해 주십니다. So I know that you all have tests and trials and difficulties, but if you're willing to overcome with your faith, then Lord will mightily work upon your life. 할렐루야. 시험을 당할 때 하나님께서 시험 당하는 그 과정을 아주 눈여겨 보십니다. When we go through all the hardships and difficulties, not
People around you will look at you, but the Lord will take a very closer look at you. 우리가 어떤 문제로 고난이 당할 때는 마귀도 집중해서 보고요, 하나님도 집중해서 보십니다. When we go through the difficulties, Satan will also look at all the hardship that we are going through, but at the same time, God will be with us and He will watch very carefully. 우리가 좌절하고 하나님을 원망하고 불평하면 마귀가 마귀가 좋아합니다. And when we complain and when we blame other people and we start to have this despair and discouraged, then Satan will be so happy. 그것이 할렐루야고 아멘하고 이렇게 감사하면 하나님은 정말 기뻐하십니다. But whenever we go through, even if we go through those things, when we say hallelujah, amen, we endure to the end, the Lord is very, very happy with us. 지금 전 세계에서 가장 악명을 치는 테러리스트들이 바로 IS입니다. Of how the Christians are being persecuted and beheaded in IS by the IS Islamic State militants and in a Mosul area in Iraq. 그들이 와서 예배드리고 있는데 수백 명 수천이 예배드리고 있는데 갑자기 그들 앞에서 풀에다가 사람들 크리스찬들 다 싣고 가서 다 죽여버립니다. And hundreds and thousands of people at once, they're raided by those Islamic State militants and they kill everybody at once. 두려움을 조장하기 위해서 총을 한 방 한 방 작은 소총으로 사람들을 쏴다 죽이고요. They use machine guns to kill everybody at once. 그 중에 몇 명은 칼로 직접 목을 이렇게 잘라냅니다. And some of the people, they get beheaded by their knife. 짐승을 잡듯이 사람을 죽입니다. Just like how they slaughter an animal. 제가 유럽의 오스트리아 집회에 갔을 때 이라크 모술에서 온 목사님 두 분을 만났어요. When I had a fire conference in Austria last year, October, there was a couple pastor from Iraq. He came to visit and attend one of our conferences. 제 아내가 이라크에서 온 목사님인데 솔로몬 목사님 눈에다가 불을 집어넣었어요. And my wife began to minister the holy fire into his eyes. 그래서 눈이 열려서 하나님 보좌 앞에도 갔다 오고 지옥도 보았어요. And he was able to visit the throne of God, and also he visited heaven and hell. 그리고 속에 풀세례를 받았어요. And he was baptized with holy fire. 그래서 깜짝 놀랐어요. And he was shocked. Pastor Kim, 내가 우리 이라크 모술에 와서 성령을 좀 던져주세요. And says, come to Mosul, Iraq, and spread the holy fire, God's power. Let us experience that in this place. 저는 깜짝 놀랐어요. And I was shocked too. 어디라고요? And I said, what did you just say? 이라크 모술이요. You say Mosul, Iraq. 모술 역시 이라크의 IS 본부가 있는 곳이 바로 그 모술입니다. Mosul is one of the places where there is a headquarters of Islamic State. 저는 마음의 각오를 다지기 시작했어요. And then I have this strong determination. 불세례 처음 시작할 때 주님이 말씀하신 생각이 났어요. In the beginning of the Holy Fire ministry, there was something that the Lord told me. 이런 말을 하니까 주님께서 제 왼쪽에 계셔서 제 머리를 지금 만지시고 계십니다. Now I'm saying this to you, I'm sharing this with you. The Lord is standing right next to me and He's touching my head. 내가 그때 말한 것을 기억하느냐? 주님이 지금 말씀하셨어요. And the Lord is saying to me right now, do you remember the things that I say? 그때 주님께서 내게 말씀하시길 너는 세금만의 성령을 받을 것인데 결국에는 모슬렘권에 가서 성령을 받을 것이다 그러셨어요. And the Lord says clearly to me that you'll be able to travel around the world and also cast the holy fire to Muslim countries. 제가 가야 되는 곳에는 가장 강력한 테러리스트들이 일어나고 있습니다. Now, the place that we have to go in near future, there is the Islamic State. They're waiting. They're ready to terrorize us. 저는 오랜 후에 그런 날이 올 줄 알았어요. It's a very dangerous place, and I thought that the time is just a far away from now. 그런 너무 빨리 저희가 다가오고 있습니다. But the Lord is really busy, and He's making that happen really, really quickly. 이라크의 외국인들이 가면 관광 안내하는 사람들이 IS 앞에 사람을 따라왔습니다. So if you go to those places, then even the tour guides, they will sell you for money to Islamic State. 이라크 목사님과 저는 형제 인연을 맺었어요. And pastor, he's the pastor in Iraq, and he's like my brother now. 저는 한국에서 가장
가장 가난한 교회 목사인데요. 하나님께서 역사하셔서 저는 30군데 이상 선교기를 보낸 것입니다. Now, I'm one of the most poor pastors in South Korea, but I'm already supporting more than 3 different countries and sending mission funds to them. 우간다에 보험을 주고 있고요. We started an orphanage in Uganda. 에이즈 걸린 아이들이 굉장히 많습니다. There's so many kids, they're suffering from AIDS. 부모가 에이즈로 다 죽었어요. Their parents, they died already because of the AIDS. 멤버도 그런 아이들이 굉장히 많습니다. Many children, they do not even have shoes. 그 아이가 한 번도 밥과 고기를 음료수를 먹어본 아이들이 아닙니다. And they're the ones who never tasted meat or rice or some kind of a juice. 그곳에 돼지우리 같은 조그만 곳에 이들이 한 15명 정도 있었는데 When I went there, I saw about 15 orphans who were living in this hut that is used by animals before. 다른 한국인 선교사가 그곳에 자기가 돕고 있다고 가서 저는 구경을 갔는데 And a missionary, he invited me over to that place. 그곳에 한 번도 도와주지 않는 선교사였어요. And he said he is always supporting and sending all this mission fund to them, but he never helped them anyway. 저는 굉장히 가슴이 아팠고요. And it was really heartbreaking experience. 그 아이들은 말라리아 걸린 아이들이고 And they're suffering from all different kinds of disease, 콜레라와 에이즈 걸린 아이들. malaria and cholera and all the AIDS. 부모가 부모들이 30대 초반에 다 죽었어요. And their parents, they already died in their mid-30s. 그 아이들은 지금 에이즈 보균자들이에요. And they still have AIDS. 언제 죽을지 모르고요. They don't know when they will die. 아무도 도와주는 사람이 없어요. No one is helping them. 저는 그곳에 가서 한국 사람한테 하면서 회개를 했어요. And when I went there, I began to repent that I was born as a Korean. 주님, 제가 여기 왔습니다. Lord, why am I here? I asked. I just came to look around and why you're making me to see all these things. My heart is breaking, Lord. There's no water. 동물들이 먹는 물과 똥과 오줌이 섞인 그런 물을 아이들이 10kg씩 걸어다니면서 그 물을 끌어다닙니다. To gain some clean water. I mean, actually, it's not even clean. It's some of the waters that even the animals will drink together. So they will walk in a very long distance, and they will bring like a buckets or the bottles to draw water. 그런데 주님께서 말씀하셨어요. And the Lord said this to me. 주님 이것을 어떻게 해야 합니까? And I said, Lord, what should I do? 너가 하면 되지 않겠느냐? He says, why don't you do it? Why don't you help them? 주님, 저는 한국에서 가장 가난한 교회 목사인데요. But you know, I'm very poor. 너가 믿음으로 시작하면 내가 도울 것입니다. And says, if you start with your faith, then I'll help you. 거기에 우물이 없어요. There's no well. 우물 파는데 펌프를 하나 만드는데 2천만 원이 들었어요. In order to dig a well or have a pump, it would cost about $20,000. 펌프를 하나 만들면 주변에 모든 마을이 그곳에 가서 물을 들어갈 수 있습니다. And with just one pump or a well, so many people in the neighborhood, they can come and they can draw water. 저는 그곳에서 보험을 지켜냈어요. And I decided to establish an orphanage there. 있는 돈 주머니 다 털기 시작해요. And I start to empty my pocket. 제 시계를 또 벗어서 그곳에 목사에게 줬고요. And I gave one of my watches to the pastor there. 제 속옷도 다 벗어주고 왔어요. And then even my underwear, I given them everything. 우리가 그곳에 가면 3개월에서 6개월 정도 식량을 다 주고요. Every time we go there, we purchase like the beans and rice and things like the food to make them eat for 3 to 6 months. 그 아이들은 하루에 한 끼 정도의 조그만 물컵에 물을 끓여서 하얀 그릇으로 한번 마시는 걸 자고 식사를 해요. And when I went there, they were eating like a flour mixed with water, and just 1 cup of that. That was everything they eat per day. 우리는 마음만 먹으면 얼마든지 하루에 생기를 먹을 수가 있습니다. We have this a comfortable life, and whenever we wish, we can eat 3 times a day, maybe more. 너무 배불러서 일부러 먹지도 않고요. And sometimes we are just full of stomach, and we don't have to eat. 하나님 얼마나 먹었는지 모르거든요. And I cried to the Lord so much. 하나님 이 아이 너무나 불쌍합니다. Lord, look at these children.
그래서 지금 교실 5단과 또 10단과 교실 겸 학교 겸 교회 겸 이렇게 보험을 지금 지고 있습니다. Now we are in the process of completing the orphanage. We have 5 classes. Now we need to have like kitchen and the libraries and things like that for the children. 그것은 모슬림 권지. And this is a region that there are so many Muslims live around that region. 기독교에 대한 이미지가 굉장히 안 좋은 지. And they do not like Christians. 제가 그곳에 가서 하나님의 역사를 하나씩 해나가자 그 주변에 있는 테러리스트 2명이 저를 죽이려고 왔어요. As I began to help the children and also the people in the neighborhood, some of the Muslims, they're the terrorists, and they came to attack me. 우간다 정부에서 대표 정부에서 알고 파견 나와서 그 테러리스트를 2명을 다 잡았어요. And from the government of Uganda, they sent some of the police officers, and they came to protect us, and they caught the terrorists who came to terrorize me. 그들을 추방시키고 경찰의 보호소에서 우리가 통보했습니다. And now that's the place where some of the places that where we're having the fire conferences. 이라크에서 왔던 그 목사님도 사실 수만 명의 난민을 지금 도와주고 있는데요. And also Pastor Salman from Iraq, he's also supporting and helping many Christian refugees. 우리가 그런 일도 지금 돕고 있습니다. That's some of the places where we're supporting. 만일 여러분이 하나님의 감동이 된다면 그런 예물을 드릴 때 같이 드리면 정말 좋겠습니다. If the Lord inspire your heart and touch your heart, and if the Lord inspires to help those people, and it'll be really wonderful. 이번에 우리 아들이 집을 팔아서 왜 동비를 들고 여기 왔습니다. And before I came here, my own son, he sold his house to support and so that we can come to this place. 저는 제 자신에게 분명히 이야기를 합니다. And I'm saying this clearly to myself. 축복받은 권리를 분명히 이야기해요. I'm always telling this principle of receiving the blessing from the Lord. 항상 기도하고 낙심하지 말아라. You pray all the time and do not be dismayed. 물질이 이끌었던 항상 하나님께 드리는 삶을 구한다. Whether you have or not, just give more to the Lord. 그러면 누르고 웅들어 차고 넘치도록 하나님이 너에게 복을 주실 것이다. And the Lord will give you overflowing, abundant blessings upon you. 할렐루야. 없을수록 하나님께 더 씹어야 한다. 그렇게 이야기합니다. Because you don't have, you have to give more to the Lord. 여러분, 가난을 이기는 방법은 하나님께 물질로 씹는 것입니다. In order to overcome the poverty, we need to plant more for the Lord. 소명의 능력을 받는 것은 여러분이 기도하시는 하나님의 능력이 받는 것이고요. When you pray strongly, then the Lord will give you the power. 더 많은 영을 얻기 위해서 열심히 나가서 전도해야 합니다. And in order to gain more people, in order for your church to grow, you have to go out there to evangelize and tell them about the Lord. 그래도 힘들지만 이렇게 살 수 있는 신앙생활을 자유롭게 할 수 있는 이런 나라에 있다는 것을 여러분 감사해야 합니다. We have to be really thankful. Just the fact that of course we have many difficulties in our life, but we have to look at them as we have to compare their life and our life, and we must repent and intercede for them. Really. 정말 하나님의 뜻이라면 저는 내년이나 후년쯤 돼서 이라크 모슬 쪽에 가려고 합니다. If it's the will of God, then I will go to those areas, those Muslim countries next year. 여러분 기도 좀 많이 해주시기 바랍니다. Pray for Pastor Kim. Please pray for Holy Fire Ministry. 할렐루야.